શું વાત છે આજે બધા ફોર્મમાં છો? કઈ ખુશીની વાત છે કે? કઈ ખાસ નહીં. એટલે મેમ તમારા લેક્ચરમાં છે ને આપોઆપ ફોર્મ આવી જાય. ઓહો ઓહો આ ભાઈ તો મને છે ને કોક દિવસ ડાયાબિટીસ કરાઈને જ રહેવાનો છે હો નક્કી. અમૂલ બટર મસ્કો મારે ફૂલ અટેન્ડન્સ માર્ક ફૂલ જોઈએ છે. પણ એનાથી માર્ક્સ નહીં આવે પણ માર્ક્સ લાવવા માટે તમારે મહેનત કરવી પડશે. ચલો what we have done in the last lecture. વર્ષો પહેલા થયો તો લેક્ચર અફાઇન સાયફર. અફાઇન સાયફર ઓહો યાદ છે? થોડું So can anyone tell me the key domain for affine cipher? અલ્લા ઉભા રહો રેકોર્ડિંગ કરવાનું રહી ગયું. What was the key domain? T12. 312. How 312? 12 into 26. Yes, 12 into 26. This 12 is for 12 is for key 1, multiplicative key. that is multiplicative, yes. And 26 is for K2 Additive. additive. Very good. Okay, so can anyone tell me the equation for finding out the ciphertext? ciphertext is equal to Plain text into key 1 key 2 mod 26 Plus K2 mod 26. And how we can find out the plain text? Ciphertext minus K2 K2, okay. into K raised to minus 1. Yes. Mod 26. Very good. એટલે બધાને બધું યાદ છે ખરા એમ ને? ઓછી પતંગ ચગાઈ લાગે છે કે જગાઈ જ નથી? મેડમ ના ચકાવે એવું હોય ચકાવવાની જોઈએ ને. જરૂરી નહીં ભાઈ આ વખત મેં નહીં ચગાઈ. મેડમ છોકરાઓની વાત અલગ છે, અમારા પતંગ ચકાવવાની મજા હોય. લે એ આમાં છોકરી એ ઉભો રે ભાઈ કોણ છે આ? છોકરી છોકરાનું બાયફિકેશન કઈથી આવે આમાં? આ મિતભાઈ હતો એટલે નક્કી. મેમ જનરલી શું કહેવાય 80% ગર્લ્સ પતંગ નથી ચકાવતી એટલે. મારો જરૂરી નથી. Totally સાવ wrong. ખરાબ કરીને હતું, સાવ ખરાબ હતું. આવું No one is agree over here. Yeah, we don't agree with you. એમ આઈ થિંક આ મિતભાઈની સાજિશ છે CRNS ના ડિબેટમાં ફેરવવા માટે. ના ના minus 10 marks minus ડોન્ટ ડુ ધીસ બ્રો. Okay, okay, good. ચલો બધા હલકા ફુલકા મૂડમાં છે, સારું છે, because today we are going to perform one attack and for that we required concentration, right? So which attack we are going to perform? That is, as we have learned so many attacks in a crypt analysis, right? Known plain text, then ciphertext only, chosen plain text, chosen ciphertext. So from these 4 attacks, today we are going to perform the chosen plain text attack on a fine cipher. So to perform such attack, first of all, we need to discuss what is this attack. So can anyone tell me what do you mean by chosen plain text attack? Ma'am, can you repeat the question?
એકચ્યુઅલી થોડો વોઇસમાં થોડો આઈ થિંક મારા સાઈડ નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે. Okay, the question is that today we are going to learn regarding the chosen plaintext attack on affine cipher. So to perform such attack, we need to understand plaintext, chosen plaintext attack. So that we have already covered in our theory, right? So can anyone tell me what is chosen plaintext attack? The attacker takes the access from the sender and then steals the plain text. Plaintext ciphertext pair. Yes, very good. So after that, he is going to analyze that what is the key which is used by the sender to send that particular plain text, or you can say the ciphertext, right? So let's assume we will perform this attack with the help of one example. Okay, so let's assume the attacker has gained the plain text and ciphertext pair, that is ET. Batch character nu છે, right? We are considering only 2 characters. And the ciphertext we are having, that is WC, and the another pair we are having, that is WF. Okay. So these 2 pair the attacker has stolen from the sender's PC. PT, ET and WC. Then plain text is ET and ciphertext is WF. So as for same plain text, he has copied the 2 different ciphertexts. Now he need to find out what is the actual key which is used to perform the this encryption algorithm. So for that, let's assume the first case. We are assuming the pair is PT is equals to ET and ciphertext is equals to WC. Okay, what is our ultimate goal? What is our goal? Our goal is to find out, we are attacker right now. Okay, so our goal is to find out the keys which is used to encrypt the message. Okay, so this will be our output. And to gain this output, we have considered input, that is plain text is equals to ET, and the first case ciphertext is equals to WC. Is this clear? The scenario is clear in your mind? Yes, ma'am. Okay. So now we know that over here we can say that E is encrypted as W and T is encrypted as C. Right? We can say something like this. Yes, ma'am. Okay. And if we want to represent the same thing with the help of the numbers, then how we can represent it? E will be represented as? 4. Yes, 4 is replaced by 22. 22 22. and T? T is 19. T is 19. C is 2. C is 2. Fine. So as we know, the algorithm which is used is affine cipher. So we know that how we can get the ciphertext. The ciphertext is equals to plain text into K1 plus K2 mod 26, right? So with the help of this equation, now just put these values. What we will get? 4 into K1, because 4 is what? Plain text. Are you understanding? Plus K2. Are you understanding or not? Ma'am, plain text તો ET છે ને? Plain text E અને T છે, Hmm. right? But this we can, અને મારે જો આ equation માં put કરવું હોય તો for the first character what will become my equation? Plain text will be my 4
યસ મેમ. K1 તો K1 જ રહેવાનો છે, K2 તો K2 જ રહેવાનો છે, because that we need to find out. And for the plain text 4, what is our cipher text? That is 22. એટલે મેમ પછી 19 અને 2 નું પછી બીજી વાર એ બીજી કરવાનું. equation બનશે. Yes. ઓકે. Right? So first equation is 4 into K1 plus K2 mod 26 is equals to, what is 22. Similarly, we can write 19 into K1 plus K2 mod 26 is equals to 2. Clear? Is there any doubt? નો. No, ma'am. Okay. The same thing, the same two equation we can write as mod ને પેલી બાજુ લઈ જઈશું, right? So 4 into K1 plus K2 is congruence to 22 mod 26. Congruence વાળી properties I guess રીમા મેડમે શીખવાડી હશે, right? હા ma'am. And 19 into K1 plus K2 is congruence to 2 mod 26. Now the same equation we can represent in a matrix form. So if we will represent in a matrix form, so we will have 4, right? Because K1 ma 4 છે, into K2 ma શું છે 1 છે, 4 and 1, 19 and 1. This represents what? K1 and K2, right? Which is equals to, over here we have 22 and 2 mod 26. Are you understanding how we can represent the equation into the matrix form? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. હા અને મેમ આજે મોડ 26 છે આરએચએસ સાઇડ પર જ હશે ને? હા, આ સાઈડ જ હશે. Okay. Now, if what is our goal? Our goal is to find out this one. So what we will do? We will put this side. So we'll get K1, K2 is equals to 4, 1, 19, 1 inverse, because here multiplication માં છે તો અહીંયા inverse 22 and 2 mod 26. This is your equation number 1. Is there any doubt up to this? No doubt, ma'am. Okay. So now what will be our next step? First of all, we need to find out the inverse of this matrix, right? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. મેમ ઓલું Yes. પર મોડ વાળું ના ખબર પડ્યું. મોડ તો અહીંયા આગળ બધામાં આપણે કરવું જ સોરી પડશે. મેમ, આજે મેટ્રિક્સ માં જ્યારે કન્વર્ટ કર્યું ને ત્યારે 1 1 કેવી રીતે ત્યાં એડ કર્યા એ ના. K2 ના multiplication માં જે બી છે ને, that we have kept over here. ઓકે 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 4 એ K1 ના multiplication નું, બાજુમાં K2 નું multiplication. ઓકે મેમ ખબર પડી ગઈ. હા. Okay. So I'm changing the slide, huh? I'm not saving anything. I hope you have done up to this. मैम एक सेकंड थोड़ा ऊपर करो. Okay. Done?
Okay. So now our next step is to find out the inverse of the matrix. So what was our matrix? Our matrix was 4, 1, 19 and 1. આનો inverse find out કરવાનો છે. So how we can find it out? 2 cross 2 matrix નો inverse કઈ રીતે મળશે? 1 upon આનો મોડ્યુલર શું થશે? 4 cross connection minus 19. If you will denote it by A, તો અહીંયા આગળ 1 upon mod A આવશે ને? Yes or no? Yes, ma'am. 2/2 માં ડાયરેક્ટ કરી દઈએ ને, ડાયગોનલ શું કહેવાય, A સ્વેપ આવશે કરીને ને, માઇનસ કરી દઈએ. બાજુમાં diagonal પણ આવશે ને, એ adjacent of A, that is 1 and 4 અને -1 -19. બરાબર ને? મેટ્રિક્સ ઇન્વર્સ યાદ છે ને? ડાયગોનલ વાળું ચેન્જ કરવાનું અને આને માઇનસ સાઇન લગાવવાની. યાદ છે મેટ્રિક્સ ઇન્વર્સ? हाँ मैम. યસ મેમ. હા, બોલો યાર, કોન્ફિડન્સ થી બોલો. 2 cross 2 માટે અલગ છે અને 3 cross 3 માટે આખી લાંબી પ્રોસિજર છે. હા, બંનેનો અલગ સ્ટેપ્સ છે. 3 cross 3 we will see whenever we will discuss the another cipher, Hill cipher. Okay, in affine cipher you will mostly have 2 cross 2 matrix. Okay, so now this will become 1 upon minus 15, 1 4 minus 1 minus 19, right? What we will do, we need to convert it into the plus values so that we can find out the inverse of 15. Okay, so to convert it into the plus value, what we need to do, we need to apply modulo operator. So apply mod 26, what you will get? 1 mod 26, 1 minus 15 mod 26, what you will get? Minus 15 mod 26. 11. 11, very good. Then 1 mod 26. 1 minus 1 mod 26. Minus 1 mod 25. yes, 25, very good. Then minus 19 mod 26. 7. Very good. And 4 mod 26. 4. Right? This is what your equation number 2. Now to do this, we need to find out the 11 inverse because we cannot directly multiply this. So now what is our next step? We will find out the multiplicative inverse of 11 in Z star 26. Okay. So how we can find out the multiplicative inverse? What was the table? What was the table? Inverse Q 19. R1 R2 Q R1, R2, R T1 T2 and T. T1, T2 and T. Very good. So what will be the value of R1? 26. Very good. R2? 11. Okay. T1? 0 and 1. Very good. So now what will be the value of Q and R?
Q is 2 and R is 4. Yes, Q is 2 and R is 22, 23, 24, 25, 26, 4. बराबर છે. Okay, how we can find out the T? T is equals to QT2. T1 minus 2 T2. बराबर ना? So what is T1? 0 minus 2 minus 2, right? What is next step? What is the next step? R2 ને R1 ની જગ્યા પર 11 Yes, and 11 and 4. Very good. Then T2 and T1. So 1 and minus 2. and minus 2. Very good. So now what will be the value of Q and R? 4 2s are 2 are and 3 left. and 3 left. Right? Okay. And what will be the value of T? T1 1 minus plus 4 5. बराबर ना? Yes, ma'am. Okay. 4 and 3. 3 ones are 3 1 minus 2 5. What will be the value of T? Minus 2 minus 5 minus 7. खोटी हो तो कह जो. 3 and 1 1 3s are 3. Ma'am, minus 12 થશે ને કારણ કે 5 into 2 હશે. Sorry, શું થવું જોઈએ? Ma'am, minus 2 minus 5 into 10. Minus 2. Minus 12 will be answer. Over here we have Q is equals to 1 only. So that Ma'am, will be. ma'am, we are counting the T and the equation is T1 minus 2 T2. So we will get minus 12. It is Q. Oh, sorry. Q. Q My T2. bad. हाँ. बराबर ना? Now it is fine. Yes, ma'am. Okay. Now over here minus 7. Now the value will be 5 minus minus plus 7 3s are 21. We get 26. 1 and 0 minus 7 26. Over here we got 0, so we need to stop. So the answer will be minus 7. So the multiplicative inverse of 11 in Z star 26 is equals to minus 7 mod 26. If it is the positive value, then no need to convert it into the mod 26. That will be directly the inverse value, right? But as it is the minus value, so we need to convert it into the positive value. So what will be the answer? 19? Yes, ma'am. 19. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 19. Okay, so 19 is the value. So what we need to do is, after this, put the value of multiplicative inverse of 11 in equation number 2. So what we will get over here, if we will put in equation number 2, 19 1 25 7 and 4. Now we can multiply this 19 inside this matrix. So what we will get? 19 ones are 19. 19 into 25. What will be the value? 19 into 25. 475. 47. 475. Okay. Then 19 sevens are 133. 133. 19 fours are 76. 26. okay. So as this is not within the range of 26, so we need to apply the modulo operation, mode 26. So perform mode operation, and what will be the answer? 19 will become 19, right?
475 more 26. 7. 7. Very good. 133 more 26. 3. 3. Okay. 76 more 26. 24. 24. Okay. So now what we need to do? Put the value in equation number 1. So what was our equation number 1? K1 and K2 is equals to matrix inverse. What we got as a matrix inverse? 19, 7, 3, 24. And multiply with, શું હતું અહીં આગળ? 22 and 2. બરાબર છે ને? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mod Modulo 26. 26. So now what we need to perform? We need to perform matrix multiplication. So this is your 2 cross 2 matrix. This is your 2 cross 1 matrix. Right? So જે મળશે એ કેવો મળશે? 2 cross 1 matrix મળશે mod 26. The first શું આવશે? 19 into 22. 19 into 22 plus 7 into 2. બરાબર છે ને? 3 into 22 plus 24 into 2. What will be the answer? Nineteen into 22. 418. 418 plus 7 twos are 14. 22 into 3 66. is 6 plus 24 into 2 48. 8. So now do addition. What we will get? 432. And over here. 114. Okay, so apply mod 26. 432 mod 26. 16. 16. And 144 mod 26. 10. 10. મેમ 14 આવશે ને? 14. 114. 14 આવશે. 14. હા 14 આવશે. 114. 114. તો અહીંયા શું આવશે? 10. 10. બરાબર છે. એટલે આ બરાબર હતું. Okay. 10 વાળું. So K1 and K2. Thus we get K1 equals to 16 and K2 equals to 10. So what do you understand by this? By getting these values, what do you understand? What is your analysis? Bolendish. We got the keys of the cipher. We got the keys. But this was, we got this key from case 1. હજુ તો આપણે સેકન્ડ વાળો તો ટ્રાય જ નથી માર્યો. તો હવે આપણે પહેલું અઝમ્પશન એ લેવું પડશે કે આ કી સાચી છે કે ખોટી છે. That we need to analyze. So what do you think? These keys are okay or wrong? તમારી આંખોમાં એટલે પ્રોબ્લેમ છે, તમે અટેકર નહીં બની શકો. What is the value of K1? Is 16. K1 is used. What is the equation for affine cipher? Ciphertext કઈ રીતે મળશે? અહીં આવે ma'am. 16 Syntax into K1 plus K2.
mode 26. That means K1 is used as a multiplicative key. And if you will see the members of Z star 26, do we have 16 as a member of Z star 26? No. No. So this cannot be the key for K1. જો K1 માટે આ કી હશે તો કોઈ માણસ ક્યારે ડિક્રિપ્ટ કરી જ નહીં શકે because એનો કોઈ મલ્ટિપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ છે જ નહીં. Are you understanding? So through this analysis, the first જે પેર આપણે લીધી કે plain text is ET and ciphertext is what? WC. That is wrong pair. Now we need to check for case number 2. That is PT is ET and ciphertext is કયો હતો આપણો? WF. So whatever the steps we have followed for this case, the same steps you need to follow for this case now. Are you understanding? આપણે એવું કહી શકીએ કે 16 પ્રાઇમ નથી એટલે સીધું એ નહીં બની ના શકે. એવું નહીં કહી શકીએ કે પ્રાઇમ નથી because જરૂરી નથી કે પ્રાઇમ નંબર હોય તો જ એ કી1 બની શકે. ધ્રુવલભાઈ તું RSA નો કોન્સેપ્ટ મિક્સ કરી રહ્યો છે. ઓ હા, માય બેડ. બરાબર. This member of K1 depends on whatever the set value you are taking. Domain કયું લો છો? 26 લો છો, 7 લો છો, 11 લો છો. એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે એ કી1 હશે કે નહીં હોય. By default in affine cipher we are choosing 26 characters. That is why we are using this Z star 26. Okay. મેમ એકવાર ઉપર સ્ક્રોલ કરશો? Done. So now perform the same steps for the second case. What is our second case? Plain text is equals to ET, ciphertext is equals to WF. This we can represent. E will be replaced by W, T will replace by F. So this will become E કયો હતો? 422. T કયો હતો? 19. 19. અને F કયા ઉપર આવે? 5. 5. Okay. So same thing we can write as 4 into K1 plus K2 is congruent to 22 mod 26. And 19 into K1 plus K2 is congruent to 5 mod 26. This we can write in a matrix form as 4, 1, 19, 1 is, into K1 and K2 is equals to 22 and 5 mod 26. This will go this side. So we'll have K1, K2 is equals to 4, 1, 19, 1 inverse 22, 5 mod 26. What was the value of this matrix inverse? શું મળી હતી આપણને? 1/11. 7, 3, 24. 7. So First 19 છે મેમ. 19, 7, 7, 3, 24. 24. 24. Okay. Mod 26. So perform matrix multiplication. What we will get? 19 into 22 plus 7 into 5. 3 into 22 plus 24 into 5 mod 26.
What will be the value? 19 into 22? 418. 418 plus 7 fives are so 35, 66 plus 24 fives are 120. બરાબર છે ને? What will be the value? 453 and 186. 186, right? Mode 26. So what will be the values? What we will get? 11 and 4. 11 and 4. Thus we get K1 equals to 11, K2 equals to 4. Now again what we need to do? Analyze. We got the outcome, but we need to analyze whether it is correct or not. So whether this K1 falls under Z star 26 members, a set no member છે 11? Yes. Yes. Yes, ma'am. Right? So we can assume, right? We can assume that keys can be 11, K1 equals to 11 and K2 equals to 4. This word must be there, right? We can say કે ભાઈ હોઈ શકે. So thus we can crack the particular plain text ciphertext using chosen plain text attack. Is there any doubt in this attack? નો મેમ, એટલે સપોઝ એક્ઝામમાં આખું આ 2 વખત રિપીટ કરવાનું. Yes, બે વખત કરવાનું. અહીંયા ડાયરેક્ટલી તમે મેટ્રિક્સ ઇન્વર્સ મૂકી શકો છો. જે વેલ્યુ આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેટ કરી હતી, that you can directly put over here. The second step. સેકન્ડ ટાઈમ એટલે એક વખત તો આખું એક પેલું વખત કરવાનું. આખું કરવાનું. હા. તો ક્વેશ્ચનમાં ગિવન શું હશે એક્ઝેક્ટલી? ગિવન જેમ આમાં આપ્યું હતું ને એ રીતે તમને પ્લેન ટેક્સ્ટ આપેલો હશે અને બે સાઇફર ટેક્સ્ટની પેર આપેલી હશે અને કયું હશે કે અફાઇન સાઇફર છે. ઓકે ઓકે. And perform the attack. So you need to say કે ભાઈ હું chosen plain text attack perform કરું છું અને પછી મેથડ ચાલુ કરી દેવાનું. અને મેમ મેક્સિમમ 2 જ પોસિબિલિટી હશે ને? હા, મેક્સિમમ 2 જ આપશે. આમ તો તમને મલ્ટિપલ પોસિબિલિટીઝ હોય છે, બટ મલ્ટિપલ પોસિબિલિટીમાં એવું થાય છે કે પછી બહુ લાંબો સમ થઈ જાય છે, એટલે મેજોરિટીલી તમને 2 જ મળશે, એનાથી વધારે નહીં મળે. 7 માર્ક્સમાં કે 5 માર્ક્સમાં પૂછી શકે છે આ ક્વેશ્ચન. See this, whatever we have done, that is with the help of the matrix method. Okay, you can solve this particular thing with the help of the equations directly as well. As you can see over here, we have two equations, right? We can write it like this: 4 into K1 plus K2 is equals to 22. 19 into K1 plus K2 is equals to 5. Both are the two equations, right? Now what we will do? Minus, minus, minus. Are you understanding? આવડી જશે? What will be the value over here? Minus 15 into K1 is equals to 20. અહીંયા આગળ mode 26 ગણી લેવાનું. હા. Are you understanding? યસ મેમ. Huh. So K1 is congruent to or equals to 20 divided by 15 minus mode 26. You need to find out the 15 inverse. The 15 inverse the value આવે, that you need to multiply with 20 and after that mode operation કરશો એટલે K1 ની તમને value મળી જશે. 17 નહીં આવે? 17 કેમ ન આવશે? 22 minus 5. અચ્છા હા.
Fine. Is there any doubt in this? No, ma'am. Okay. After getting the value of K1, you just need to put that value in any of one equation and then you will get the value of K2. Then you need to just analyze whether it is proper or not. If it is not proper, then you can go with the second case. One more thing. Exam ની અંદર જ્યારે તમને આ વસ્તુ આપી હોય, okay, you are getting the proper keys with the first case only. પહેલા જ કેમાં તમને મળી ગઈ કે ભાઈ 11 અને 4. તો એવું નહીં કે સેકન્ડ કેસ આપણે ચેક જ ના કરીએ, because we are attacker. એટલે આપણે એવું ના કહી શકીએ કે ભાઈ આ કેસ સાચો જ છે. So you need to, if you are getting the proper keys in a first case, then only you need to show the steps for the second case. Are you understanding? એટલે મેમ ફર્સ્ટ કેસમાં મળે તો પણ સેકન્ડ કેસ તો કરવાનો છે. કારણ કે આપણે તો અટેકર છે, જરૂરી નથી કે આ જ કી હોય. બીજામાં તમને આવી પણ કી મળી શકે છે. K1 is 5, K2 is 7. So this is also a valid one na. આ બી વેલિડ જ છે. K1 આવું હોઈ શકે 5. આ પણ વેલિડ છે. So in this case you will get two different types of keys. તો આ એનાલિસિસ ઉપરથી શું ખબર પડી? From this analysis we can we need say more that data. we need more data. Yes, you can consider, and we can also assume that user always choose the different key for sending the message to a particular person. Every time a different key choose કરે છે. That also we can conclude. Are you understanding? Hello. Think like a attacker. સમજમાં આવે છે? એના કેસમાં પછી આપણે એની એ પેટર્ન શોધવી પડશે ને કે એ લોકો ક્યારે કેવી ટાઈપની કીઝ જનરેટ કરે. હા, બટ ઓબ્વિયસ છે. એ કેસમાં પછી આપણે ફરીથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે પેટર્ન્સ. So again we need more data because Yes. જેટલું વધારે ડેટા હશે એટલું સરખી આપણી પેટર્ન. Yes, definitely. Okay, so this is how we can perform the chosen plaintext attack on affine cipher. આવડશે એક્ઝામમાં? મેમ આમાં બીજો કોઈ અલ્ગોરિધમ યુઝ કરી શકે? બીજો કોઈ અલ્ગોરિધમ મતલબ? અફાઇન સાઇફર છે એવી રીતે કોઈ શોર્ટ મેથડ વાળો? પણ આની અંદર તમને આપેલું જ હશે. જ્યારે તમને આવું કહ્યું હોય તો એમાં જોડે અલ્ગોરિધમ બી કહ્યું જ હશે. Because attacker can perform certain attack if and only if when he knows the particular algorithm. મારો પહેલા જો તીર અલ્ગોરિધમ વાળું સાચું પડ્યું તો હું keys find out કરી શકીશ. મને પહેલા એ જ ના ખબર હોય કે પ્લસ કર્યું કે માઇનસ કર્યું કે મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો હું કી કયા બેઝિસ પર ફાઇન્ડ આઉટ કરું? પ્લસ ની રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરું કે માઇનસ ની રીતે કે મલ્ટીપ્લાય ની રીતે? Are you understanding? Yes, ma'am, got it. So algorithm will be given to you because algorithm નહીં હોય તો attacker કશું કરી જ નથી શકવાનું. Anything else? Any other doubt? No, ma'am. Okay. So time આપણો આજનો આખો લેક્ચર પતી ગયો છે. So we'll learn the new algorithms next time. Okay. Today let me just take your attendance and after that you can leave. CSE 2 વાળા છો ને? Yes, ma'am.
81, Present, ma'am. 87, Yes, ma'am. 91, Present, ma'am. 94, 94 Present, ma'am. Present, ma'am. કેવું છે તમારો એક્સિડન્ટ થયો હતો ને? હા મેમ સારું છે. સારું છે? બહુ વધારે નથી વાગ્યું કે? એટલે હવે ઠીક થઈ ગયું. ઓકે, કેમ ના પડ્યા? લાઈક ટુ વ્હીલર પર જતા હતા આનંદ નગર હાઈવે ઉપર તો ગાડીથી એ થઈ ગયા. ઓહો હો. સાચવીને ચલાવો હવે, બરાબર? બહુ સ્પીડમાં નહીં જવાનું. હા હા મેમ. હેલ્મેટ પહેરવાનું રાખજો. હા. 113, Yes, ma'am. 123, Yes, ma'am. Present. 131, Present, ma'am. 135, Present, ma'am. 142, 155, Present, ma'am. 173, રાહુલ પટેલ, રાહુલ, ભાઈ કોણ છે એનો ફ્રેન્ડ? ઇન્ફોર્મ કરજો જરાક, મને જસ્ટિફિકેશન જોઈએ છે કેમ આન્સર નથી આપતા. હેલો હા ભાઈ, ક્યાં જતો રહ્યો હતો? મેમ વોશરૂમ ગયો હતો. આ ટાઈમે કોણ જાય? 10 મિનિટ તમને આપીએ છે શેના માટે વચ્ચે? મેમ ઠંડીનો સીઝન ચાલે છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ અટેન્ડન્સ પતે પછી જજે. ઓકે ફાઇન, યુ કેન લીવ. થેન્ક યુ. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am, 157. Thank you, ma'am. 157 કરી પ્રેઝન્ટ. Okay. Thank you ma'am. વેલકમ. Thank you, ma'am. વેલકમ. Thank you, ma'am. વેલકમ.